Hola, hola, Dharma friends. We're so happy to see you this evening. Wishing each of you well, and really happy to be here with you tonight on a Monday. So maybe we'll just stop and I'll take just a moment to take 3 deep breaths and bring our body and mind into one place. Whatever's been going on in the day, we'll just take a moment to come here and be present. There's nothing to do.
There's no list to make. There's nothing to accomplish. Just simple being right here in this moment. Breathing in. I know that I'm breathing in. And breathing out. I know that I'm breathing out. Breathing in. I know that I'm breathing in. And breathing out. I know that I'm breathing out. Breathing in. I feel the weight of my body touching the earth. Breathing out. Just letting go. Just settling into our intention, attention, and intention. Solo llevando nuestra atención al momento presente y también poniendo nuestra intención. So gathering our attention, we bring our heart and our mind together and setting our intention for the reason that we're here right now. Maybe we're here because we want calm in our life, or we want to be able to interact with our relationships in a good way. We want to be able to be of service in the world, connect to our own purpose. Any of their intentions are welcome. Trayendo nuestra atención aquí presente en este momento y pensando en nuestra intención, la razón que estamos aquí ahorita, ¿qué es lo que nos trae aquí? Quizás es para tener un poco calma en la vida, conexión con comunidad. Quizás queremos conectar en una mejor manera en nuestras relaciones o en nuestras metas de la vida. Cualquier intención que tengas está muy bienvenida aquí. All right. Well, I'm really happy to be here. I could sure use this today. I don't know about y'all, but this Monday had a little bit of a wild start with lots of curveballs flying from everywhere and lots of opportunities and reminders that the stability is on the inside, supposedly. And so really nice to be here in community and to be able to continue to practice towards that stability and towards that self-compassion and towards that compassion that we know is possible to share in the world. Yo estoy muy feliz para estar aquí ahorita, para tener una oportunidad para estar en comunidad y practicar. De nuevo, no sé cómo fue para ustedes, pero para mí este lunes era un poquito con caos y tengo mucha alegría y mucha apreciación que tenemos la oportunidad de juntar, que me inspira a practicar. Para, digamos que dicen que la estabilidad viene desde adentro. Supongamos, entonces yo estoy aquí porque quiero seguir descubriendo esta estabilidad que existe adentro y me anima mucho para practicarlo con ustedes. And so, as always, we'll be doing a practice on compassion, and I have no idea what Lama has in store for us. Hopefully it's a surprise. And yeah, just if this is your first time coming, and this is Drupal Lama Dorje, and we just gather together every Monday so that we can start the week off in a meaningful way and put our intention to be compassionate beings in the world and start to influence our entire week from that place. So we're gathering here to meditate on compassion. Entonces, no tengo idea lo que va a compartir Lama hoy. Ojalá es una sorpresa. Y si esto es tu primera vez para estar aquí,
Eso es una oportunidad que siempre juntamos cada lunes para empezar nuestra semana este lunes con una intención de compasión para dar influencia a todas nuestras vidas en esta semana. Entonces estamos muy agradecidos para estar aquí con Lama. Y muchísimas gracias. Maravilloso. How Maravilloso. marvelous. No, ya. Muy buenas noches para todos. Good evening to everybody. Y espero que todo fue maravilloso, I hope that your day was marvelous. pero cualquiera, buena, malo, maravilloso, yo le digo, And maravilloso. whether it was good or whether it was bad, it's marvelous. Porque todo es un aprendizaje. Because all of ¿Cierto? it is a learning experience. Es uno Tonglen, ¿verdad? That itself is Tonglen. Tonglen verdadero es cuando tú fue día buenas. ¿Cómo? Por ejemplo, usted fue día buenas, Ajá. Tonglen verdadero ese día fue buenas, días fue malos, y tienen que aplicarlos. Okay. So Tonglen works if your day went good or if your day didn't go so good, you still should apply Tonglen. Generalmente, mira, nosotros cuando practicamos Tonglen, o absorber la sufrimiento de otro y transformar invierno, es más difícil, ¿cierto? Si primero, por peor situación, uno fue día malos o desafíos. Ese de desafío representa el sufrimiento de los seres. Okay, so it might be a little vague or like a little bit of a big idea for us to be practicing taking in the suffering of all beings and then giving them all of our happiness. So what we have to do is really start in our daily life experience, our very tangible experience, and be able to work with Tonglen in that way. Sí, eso Tonglen verdadero, ¿verdad? Eso Tonglen muy simple, So ¿no? that's the true Tonglen, and it's also a simple way of practicing it. Ya, cuando un momento siente rabia, por ejemplo, So ¿no? when you feel anger, for example, O miedo, or you feel tristeza, fear or sadness, cualquiera como un sentimiento desagradable, whatever feeling that is uncomfortable that you're experiencing, solo reconocer eso just recognize it y cuántos seres sentirá eso, and think how many beings are feeling this right now? cuántos seres vive esa experiencia. How many beings are living this experience? Entonces tomarlo eso de como contigo, ¿no? So take it with you. Eso representa de todo la como la ese de aflicción de los seres, yo voy a transformar. This represents all of the afflictions of the beings, and I'm going to transform it right now. A través de mi experiencia que puede liberar muchos seres. Through this experience, I'm going to liberate many beings. Ese len significa, So ¿no? that's the Lin. Len recibir, ¿no? So to receive it De compasión, through ¿cierto? compassion. Y en algunos momentos tú seguramente feliz, ¿cierto? And then in some Recién- moments, surely you feel happy. En un momento uno siente tranquilidad, como sentir amor, You feel alegría. tranquility and love and happiness in your life at some point. También reconocerlos. ¿no? Also recognize that moment. Y necesita cuántos seres necesita felicidad esa experiencia. ¿no? How many beings need happiness? También muchos seres, también experiencia de felicidad, ¿no? So many beings, También muchos seres también felicidad esa experiencia igual que nos sentimos. and so many beings also have happiness just like we do. A través toda la felicidad como trayendo contigo, ¿no? So bring all that happiness towards you También nos, como la llama, otros seres sentir feliz, and ¿no? and share it with other beings so that they feel happy A través de mi felicidad. ¿no? through my happiness. Y ese también, ¿no? Muy That's simple, ¿verdad? that's Tonglen, and it's Oh. very it can be very simple. Ya, yo pienso que es simple. Y eso yo quiero que fundamental nuestro día a día pueda aplicar, ¿no? And so I think in our daily life practice, that's what we should be applying. Ya, ok. Entonces vamos, otra semana yo le un poquito de tarea en algunas vida preciosa, ¿no? Mhm. Seguramente usted ha reflexionado. So last week I asked you for your homework to be remembering this precious human life, and I'm supposing that you did the homework. Ya, y seguramente un poquito reflexionando, ¿no? So I'm hoping that you reflected on the preciousness of this human life. Ya,
qué hermoso, maravilloso una vida que tenemos ahora, ¿no? that how marvelous this life is. Una oportunidad, And it's a great una opportunity. condición favorable. And that we have favorable circumstances. Eso es uno maravilloso, ¿no? It's really marvelous. Eso es un regalo. It's a gift. Entonces, por eso es importante el primer paso, reconocer, ¿verdad? So that's the very first step is to recognize it. Tengo una joya de la vida. I have the jewel of life. ¿Entiendes? Eso tiene que sentir eso, ¿no? So we have to feel that. Joya vida significa nosotros, ¿no? Claro. Normalmente joya verdadero, ¿de dónde viene? So normally like Como oro, como piedra preciosa. normally like these precious jewels like gold or precious jewels, where do they come from? No viene como inmediatamente una preciosa, ¿no? They don't come immediately just precious as they are. Tiene que procesar, ¿verdad? You have to like polish them, Yeah. process them. Y ellos tienen mucho barro, They tierra, ¿no? come in a lot of mud. Y como después nosotros pulimos, And then after we polish it, oh, es preciosa piedra, ¿no? then it becomes a precious Es stone oro, ¿no? and it becomes gold. Lo mismo, vida, lo mismo, ¿no? So our life is the same. Si uno no pulimos, no limpiamos, ¿no? So if we don't polish it, Igual que dentro de la tierra, ¿no? Barros. then it's kind of like stuck there in the mud, Pero seguir como preciosa eso. but it's still precious. Pero uno no está como puliendo, no limpiando, entonces nunca puede vender ese, ¿no? Como una piedra, ¿no? But if we're not polishing it, then we can't ever sell that precious stone. ¿Entendió? Entonces, ok, como igual que eso, ¿no? So kind of similar in that way. Y otro recuerda como vida es como loto, ¿no? And remembering that life is like a lotus. ¿Qué significa? What does that mean? No mancha, It means that a lotus doesn't stain. no mancha, porque él nace de una agua contaminada, ¿no? Because the lotus comes from like contaminated or muddy water. Pero él nace como muy limpio, ¿no? But it is born very pure No and very mancha. clean. It's not stained. Lo mismo, ¿no? So we shall be the same. Nosotros estamos viviendo una situación de como la barro de la situación, como Where- las aflicciones, ¿no? We're living in a life full of afflictions and full of all sorts of situations. Y entonces nosotros como somos lotos, ¿no? So we have to remember that we are a lotus. Eso es todo situación, desafío externo, condición, como si fuera barro, ¿no? All of these external conditions are like the mud. Y como dijo, gracias, tengo ese del loto de la vida. And we'd say, thank you that I have the lotus of life. No, barro, no hay loto. If there's no mud, there's no lotus. Hopefully we can No. remember. ¿Entendeu? Por eso agradecer, ¿verdad? Eso, ¿no? Como interdependencia, And ¿no? so then we have to give thanks to it and actually, give thanks and recognize that. Reconocer y agradecer, ¿no? And give thanks to the challenges. Ok, eso, ok, I importante. still can't remember. We do it every Monday. Ya. Ya. Por eso es muy importante nosotros prácticas fundamentales, ¿no? So that's why we have to keep sea, practicing. Porque olvida muy fácil, ¿no? We're very easy to Ya forget. aprendete, ya, mañana no, sí. Meditate, and then the next day we forget that the challenge is part of the this challenge is part of the path. Entonces, por eso es importante nosotros autocompromiso, So have a self-commitment, atención plena. bring your mindfulness. Ya, yo quiero mantener esa energía. I'm going to maintain this energy. No importa cuánta condición influenciando mí, ¿no? It doesn't matter how many conditions are influencing me. ¿No? Entonces, una de las cosas no es importante, claro. Cuando nosotros queremos libertad, ¿no? So really what it comes down to is that we want like Libertad. freedom. Ese queremos, ¿no? We want freedom. Porque ahora no hay libertad, ¿verdad? Right now, we're not free. Cualquier condición viene de fuera, buena, malo, no solamente automáticamente va hacia esa condición, ¿no? So any type of condition that happens, no matter like what it is, our mind automatically just starts to grasp whatever's happening outside. No tiene control, ¿cierto? We don't have any control. Atrapa ahí, ¿no? Then we get stuck there. Atrapa, no permite salir, ¿no? And then we can't get out of it. Es llama samsara, ¿verdad? That's called samsara. Samsara. Por eso nosotros tratamos, ¿no? No atrapar eso, ¿no? So we really want to try to not get stuck. No atrapar y como salir de eso, ¿no? And we really want to try to get out of that cycle. Internamente también. And it's like a training our mind. Para internar eso necesario
atención plena, fundamental. And to train, you need mindfulness. It Also, is fundamental. 티베트ano dice, Chen Shijin se llama. We call it Ten Shijin in Un primero se Tibetan. llama Tempa, se llama So Tempa. the first one's called Tempa. Tempa se con recordar, The Tempa is to Recordar. remember. recordar tu respiración. Remember your breath. Recorda tú qué estás haciendo. Remember what you're doing. ¿No? Recorda tu intención. Remember your intention. Se llama recorda, ¿no? That's what we Tempa, mean by tempa. remember. It's Tempa. Shijin se autoobservado. And Autoobservado. so the Shijin is like the self-observer. Mi mente está recordando, está olvidando. Am I remembering or am I forgetting? Como tiene uno mente como autoobservado, So ¿no? there's like this self-observer that's asking that. Entonces, por eso, esos dos fundamental herramientas. So those are the two Herramienta. fundamental tools Ya para día a día, ¿no? for every day. Y cuando tenemos tempa, ¿no? When we have Tempa, Seguramente no va a equivocar. surely we won't make mistakes. Seguramente nuestra mente no va a seguir cosas negativas, ¿no? Surely we won't follow the negative mind patterns. Porque nosotros ahora como invitamos innecesario sufrimiento. So ¿Por qué? why are we inviting unnecessary suffering? Sin tempa, ausencia de tempa, It's the lack of Tempa. sin querer, It's like without, we do it mindlessly. inconscientemente hacen, inconscientemente, ¿no? We're unconsciously doing it. Seguramente ninguna persona no deseo como, no deseo quiere sufrimiento, ¿no? Seguramente no tiene, So surely we don't mindfully want suffering. no tiene ninguno de eso, ¿no? None of us are mindfully asking for suffering. Para tal, quiere deseo de felicidad, We want happiness. libertad. We want freedom. ¿Cuántos seres trabajando muy durísimo, no? How many beings are working so hard, Para ser feliz, ¿cierto? like to be happy? Aguanta todos, ¿no? We can take anything really. Lluvia fuerte, It sol rains, fuerte, it rains calor hard. Or fuerte. the sun is so bright, sun is beating down so with so much heat, or maybe we're being able to take Or any type hungry. of smells, or like maybe we're hungry. Todo aguanta, ¿verdad? So we can put up with a lot of different things in ¿Por this qué- search for ¿Por happiness. qué aguanta ello? Why are we putting up with Quiero these feliz, things? Because quiero I want to be Fruto happy. eso, ¿no? I want this fruit. Por supuesto, nosotros pensamos practicar Dharma, por ejemplo, ¿no? So when we talk about practicing the Dharma, Esa meta bien grande, ¿no? there's a very big fruit that comes from this one. O cosas del mundo no nos aguantamos, ¿por qué no aguanta cosas de Dharma de joya? So if we can just put up with all of these kind of difficulties for a normal work or normal job, why were we not willing to put up with the difficulties that it takes for such a big fruit, such as awakening? Aguantar eso, ¿no? So we have to be able to take it, to put up Cuando with nosotros it. meditamos 5 minutos, oh, dale cuerpo, ¿no? If we just sit for 5 meditar. minutes and we're like, oh, my body hurts. Porque no aguanta, ¿no? And Ah, we can't even put up with it. No con el esfuerzo. And we don't want to put any more effort. Ya, entonces, por eso nosotros tenemos uno mal acostumbrado. So we really have like a bad habit is what that's called. Entonces, ahora tienen que transformar eso, quebrar, ¿no? So we really want to transform that and break that habit. Por eso es importante, ¿no? So that's Eso- important. Verdadero felicidad viene dentro, ¿no? So Mente, ¿no? the true happiness comes on the inside. Cualidad de pensamiento, ¿no? It's the ¿Cuál es el quality pensamiento? of thoughts. Por supuesto, alguna influencia externa, ¿cierto? Surely there are external circumstances that influence us. Porque algo, cualidad de pensamiento positivo. So maybe we have these like positive thoughts, Y ese trae la felicidad, ¿no? then it brings us happiness. Por eso Shantideva dice, no hay solución, no necesita preocupación. So ¿no? that's why Shantideva says, whether there's a solution or not a solution, there's no need to worry. Siempre mantener mente positiva, Just keep your mind positive calma. and calm, puede resolver cosas. ¿no? and you can Algunas, ¿no? resolve things. Si no puede, tampoco no sirve, ¿no? If you can't, then it doesn't matter. If you got worried about it, it still didn't matter. Oh, ya. Ok. Ahora vamos a meditar mejor. All right, now we're going to meditate. Ya. Entonces, dejan postura más cómoda, posible. So coming into a more comfortable posture. Postura más cómoda, posible. Y como tú quieres, encima de silla o como tú sientes mejor, ¿ya? You can be in a chair or sitting on the ground or even laying if you need, anything that feels good for you. Entonces, hacemos
Respiración profundamente por la nariz So breathing in deeply through the nose y exhalando por la boca. and exhaling through the mouth. Cuando inhalamos, tomando todas las bendiciones como la amor, compasión de todos los seres iluminados. Breathing in all of the blessing and the love of all of the enlightened beings, Y exhalando todos los kármicos, tendencias. and exhaling all of our karmic tendencies. Y haciendo esta respiración, Doing this in 3 breaths, 3 times, y atento a su respiración. and staying attentive to your breath. Y poco a poco sentir tu presencia primero. Little by little, just feeling the presence of yourself. Conecta tú mismo. Connect with yourself. Conecta, nos naturaliza. Connect Fundamento. with our fundamental nature. Tu mente está en el corazón. Solo Bring your corazón. mind into your heart, Sentir en corazón. feeling it in your heart, Solo sentir tu presencia feeling your presence de cuerpo y mente. in your body and mind. Ese momento no seguimos pensamiento pasado, futuro. In this moment, don't follow the thoughts of the past or the future. Ese momento tiempo para mí, un momento, This is a moment for me. una pausa. This is a pause for myself. Atento, respiración normal. So staying attentive to our normal breath, Solo percibe cuando exhala, cuando inhala. just perceiving when you inhale and exhale, Siente como vivo. just feeling alive. Sentir paz. Feel peace, Sentir amor. feeling love, Sentir claridad. feeling clarity, Sentir silencio. feeling silence. Sentimos todo nuestro potencial. Feeling our potential. Atento, respiración. Attentive to your breath, Seguir manteniendo calma. staying calm. Y luego realmente observando nosotros esta semana o hoy, algún día fue buena, es malo, solo como recordando un poquito. Just remembering a little bit about today, whether it went good or whether it went bad, just bringing it to mind. Honestamente, transparentemente, solo observando, solo escuchando eso, esa diversión. Honestly and transparently, just
listening and looking at this situation, no culpando, not blaming, ¿cuál causa fue ese problema? Ese que alguno ha generado. if you had a problem today, what was the cause of that problem? What generated it? Cualquier felicidad, cuál generamos, cuál cultivó. And if you experienced happiness, what was the cause of that? What cultivated it? Solo observando ambos. Just looking at both. Trata de no controlar la situación, solo escuchar. Try not to control the situation, just listen. Y poco aceptando toda situación con la compasión. Little by little, just accepting the situation with compassion Y transformando esa situación en la compasión y sabiduría. and transforming the situation into compassion and wisdom. Y haciendo un momento autotonglen. And just for a moment, doing self-tonglen. Inhalar compasión, exhalar amor. Inhale with compassion and exhale with love. Atén con la respiración, con la amor y compasión. Bringing attention to your breath with love and compassion. Cualquiera tu incomoda, algo sentimiento, todo ese recordamos. Millones de seres tienen esa experiencia. Cada vez nuestros sentimientos se transforman de amor y compasión. Any type of uncomfortableness that you feel right now or in your life, just remembering that all beings are struggling in some way, and just bring that into your heart through love and compassion. Cuando nosotros conseguimos transformar, significa que estamos realmente ayudando a otros seres. When we're able to transform it in our hearts, it means that we're actually helping real beings. Puede disminuir un pedacito de sufrimiento en las
mundo. we can actually decrease a piece of suffering in the world. Y poco a poco nos podemos hacemos tonglen en seres queridos y puede imaginar And little by little, we can do Tonglen for beloved ones or ones that we care about. solo primero para importante recordar su bondad, Just remembering their kindness, bondad que han recibido. the kindness that we've received, Y luego hacen los tonglen. and doing Tonglen. Atento con la respiración. Attentive to your breath. Luego poco a poco podemos hacer tonglen. Inhalen con la compasión y exhalen del amor para todos los seres. And then little by little, we can do Tonglen, breathing in compassion and breathing out love for all beings Con atención plena. with our mindfulness. Sentimos nuestro corazón lleno de luz del amor y compasión. Filling our hearts full of love and compassion, Como si fuera un sol brillante. like a sun shining bright. Y nos podemos repetir el mantra Om Mani Padme Hum. And we can repeat the mantra Om Mani Padme Hum, Sentir solo vibración de ese mantra. and just feeling the vibration of this mantra, Y expandiendo luz del amor incondicional. expanding the light of unconditional love, Como si fuera un sol que da la planeta Tierra. like a sun that is shining bright onto the planet. Om Mani Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Padme. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Padme. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om
Kewa nyamba me payang gone kontu kewa sho chancho semcho rempo che ma kewa nam ke kyo che kewa nyamba me payang gone kontu kewa sho. Inhalando, exhalando profundamente. Inhaling and exhaling deeply. Y nos cantamos ese frase Tonglen. And we'll share this phrase of Tonglen together. Kenan Dewa so so no pende nam ka ba so Jona donga ke ko ma donga ke ya to kemba so. When I am happy, may my merit flow to others. May joy and benefit fill the sky. And when I'm unhappy, may the sorrow of all beings be mine. May the ocean of suffering run dry. Español, ¿quiere? Cuando tengo felicidad, que mi mérito puede fluir hacia otros. Que mi felicidad, que felicidad puede beneficiar Lleno. y llenar el cielo, el cielo. Cuando no tengo felicidad, que todas las penas de todos los seres pueden ser míos y que el océano de sufrimiento se seca. Inhalando, exhalando. Inhaling and exhaling. Rojo. Ok, poco. Sorry, I kind of lost my Spanish on that one, guys. Perdón. Está bien. Ok, ahora nos parte meditation terminando. So now we're finished with the meditation part. Si alguien tiene alguna preguntas, algo si puede. And if anyone has any questions, you're welcome to unmute. And since we have a lot of people here, maybe just try to do so in a kind of concise way so that we can listen to each other. Yep, go ahead. Hello, good evening. Thank you, Lama. Thank you, Carolina. Thank you, Nicole. Everyone involved in tonight's meditation, so beautiful. I wanted to share and ask for input on. It was interesting because today, as I was just going about my day, I kept hearing a mantra that I use often, which is "Bless them, fix me." Dear Spirit, bless them, fix me. And I started reciting that early today. It just kind of dropped in, and it was kind of neat to just hear that within. And then as the day rolled out, just maybe an hour or so ago, I had an opportunity to witness someone
who is a creatively malicious person and a bit twisted. But anyway, I had an opportunity to witness this gal completely manipulate and actually gaslight and twist and really bamboozle another person. Like I watched it unfold. I watched it and I was in awe of how this person, how she works, how she operates her life. And I found myself not rescuing, but basically, standing beside the person who was being affected by this and who was being condescended upon, really maneuvered. And I just stood presence. I just held space so that this person would hopefully feel a sense of support and confidence. And I drove home and I've been looking at it and sending her a lot of light and love and compassion, just compassion her way, the person who was manipulating. And this is not an isolated event. This is the way this person conducts her life. And so it will happen. It's happened for years and years, and it will happen again and again and again. You have a particular question that you want to ask about? What do you do with this other than pray with compassion? How would Lama approach it? Que específicamente usa daño como intención a otras personas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer a partir de hacer la meditación? ¿Qué es algo que actualmente podemos hacer? Yeah. Okay. Eso fue complicado, ¿no? He said that can be complicated. It's tremendously complicated, yes. Oh, yeah. Okay. Si nosotros como actuamos agresivamente, seguramente va a crecer, ¿no? If we act aggressively, surely it's going to make the situation grow. Y tal vez podemos con amorosamente puede conversar también, ¿no? Sometimes lovingly, we have the skill to actually create a conversation. Porque igual importa siempre basado en compasión también, So ¿no? it's always got to be based in compassion. Porque es persona intencional aquí, porque hizo, ¿no? So we have to really, compassion means try to understand from the aggressor's perspective why they're maybe doing that. Porque seguramente no vio claramente visión, ¿no? Surely they're not seeing something clearly. O poco borrachado, ¿no? And they're maybe a little No drunk. su mente, They're ¿no? kind of like, their mind is clouded Con aflicciones. with afflictions. Entonces, Oh, yeah. quien está dañando, quien está recibiendo, ambos una compasión, ¿no? And so whoever is receiving the harm and whoever's harming, with both, we want to try to have understanding and try to understand where they're coming from. Claro, algunos está muy como por ejemplo, hoy de mundo están dañando muchos seres, ¿cierto? And Muchas there's like cosas, ¿cierto? people in the world that are actively harming others. Y eso cosas no podemos controlar. And it's something that we can't control. Entonces, es único a través de una oración, uno la And da la luz, so ¿no? sometimes you really can just Yeah. only just pray and send light. Por lo menos no participar eso. And at least don't participate in it. Cuando seré haciendo eso, daño, ¿no? And how many people in the world are doing that? Y ya, por eso muy importante meditación, ¿no? So that's why meditation's important. Quiere. And I want to add something. I was just I'm doing a little class on right speech right now, or wise speech. And in there we get an opportunity to study some of the sutras on what is wise speech, and therefore right action. And one of the things that was noticeably very interesting to me about the Buddha's teachings is that basically what it comes down to on like whether we act or speak or not, basically comes down to whether we believe we have the skill to make that change and increase someone's virtue or not. So so the kind of stipulation is it kind? Is it helpful? Is it true? Yes. And what is the very context in which it's happening? Yes. So if we feel skillful in the context that we think, yes, my skill can handle this and I can increase this person's virtue in their mind, then I should act. If I feel that I'm going to in any way contribute to more unskillful actions, then it's better not. I'm going to say that in Spanish really quickly. Okay. Entonces, estaba en una clase ahorita sobre de
Sabio. palabra sabio. Estamos estudiando las enseñanzas de la Buda y también Nonviolent Communication. Entonces, hay unas sutras que hablan de right speech o palabra correcto. Y algo que yo pensé era muy interesante, era toda la instrucción que Buda di sobre esto, los requisitos de cómo vamos a saber cuándo debemos hablar y cuándo debemos actuar. Su consejo era, si tú crees que tienes la habilidad para influenciar a la persona a incrementar buenas calidades en su mente, actúa y habla. Si tú crees que tú no tienes la habilidad y vas a incrementar malas calidades en estas personas' vida, no habla y no actúa. Y las palabras deben estar beneficioso, deben estar verdad y deben estar kind, como cariñoso. Y debes saber en qué contexto eres. Entonces, todo esto necesitamos como la atención plena para entender la situación. And so all of this, of course, requires mindfulness to understand this situation. So I think that that's kind of the way that what he was speaking to was discernment, to really be able to discern, like truly, can we help this situation or are we going to make it worse? Eso llamado camino de la transformación, camino de la distancia. And so caminos, Lama ¿no? said this is called the path of transformation or the path of distance. Cualquier situación, ¿no? In any situation. No solo alguien, por ejemplo, tú provoca más rabia, por ejemplo, ¿no? So you provoke, if you're Cosa. provoking more anger, Entonces más aflicción o más and deseo, you're más provoking apego, more desire or more attachment, ¿qué camino va a tomar? what path are you going to take? Distancia. You need to take the path of distance. Porque cuando tú entra, más mancha más, ¿no? Because whenever you enter, you're creating more stains. Más, ¿no? Tú también participando en esa So, and then situación. we're actually like participating in the karma of that situation. Que primero dos personas haciendo malo, ¿no? Because already these people are having some conflict already. Luego agregó una persona más, And then we ¿no? just added another piece to it. Mejor no agregar menos, más So agregar. it really don't want to add more. Ya mismo ella dice, ¿no? Como tiene habilidades, ¿no? And so then discern for yourself, do I have ability? Camino de transformar. And this is the path of transformation. Tú Right. transformas esa situación, It- algo, no sé, como unión o puede ser. If you uno- can bring no. unity to the situation, or if you can help a person to truly actually learn, then it's worthwhile to do. Por eso nosotros estamos, porque incluso nosotros no, vemos mucho sufrimiento, ¿cierto? So all of us, including myself, we see so much suffering. Entonces, realmente, como nosotros estamos también mismo ese hamster, ¿no? Como la So jaula. we're in this hamster wheel. We're in the wheel. Si realmente quiere como apoyar a alguien, quiere sanar, ¿no? If we really want to help someone and heal, Por lo menos nosotros tenemos que salir primero, ¿cierto? so then we need to get out of the wheel Para Really? salvar a otros seres, ¿no? to help other beings. Y Truly. por eso nosotros, porque ojo ciego, como ciego no puede guiar, más difícil normalmente, ¿no? Ciego. Ciego y ciego, ¿no? I thought you said dry eye. Y un- A blind eye cannot. If we have blind eyes, then we don't know the way out. So first we need to be able to see clearly. Por eso muestra como el Buda, ¿no? So the Buddha Shakyamuni. showed this. Porque él cuando está en el palacio, ¿cierto? So when he was in the palace, Pero él vio mucho he sufrimiento. could see the suffering Pero él quiere realmente ayudar, and he ¿no? really wanted to help, Pero no tiene capacidad, ¿cómo hago? but he didn't have the capacity, like how to do so. Entonces él fue buscar un camino, ¿no? So he went to go look for a path. Camino, y él como más, y él libertad, ¿no? He went to go look for his Yo freedom, his tengo que liberty. salir primero, por So lo I menos. need to get out first. Y entonces él salió un momento, ¿cierto? So he ¿No? got out. Práctica profundo, ¿no? He practiced deeply. Y estableció su amor, su compasión, ¿no? He stabilized his love and compassion Sabiduría. and wisdom, Ahí él regresó. and then returned, Ayudó mucho más potente. and then helped a lot with a lot more potency, Impactó el mundo and entero, ¿no? was able to impact the world. Porque eso es como ese un ejemplo, So ¿cierto? that's an example. Por eso
todo como la resuelve problema comienza dentro. So first, Then- dissolving problems starts with the inside. And I just want to bring that down a scale too. That's at like the macro scale, like we're setting our GPS to become enlightened, and we want to do so as soon as possible so that we can help people out of the wheel. On a more like daily life scale, we're in the wheel in a day. Anytime we get stuck in one of our habitual patterns of minus stress, I don't know about y'all. We get stuck in that, like that reactive, like something happened on the outside and then we set off the chain reaction. And then that chain reaction is just cycling and we do the same thing. We still do the same pattern. We keep following it and we never break that cycle. So like on the micro scale, what Lama's also sharing is that if we can just do something to like break that habit, to break that pattern right now and come back to love and compassion in ourselves, then we have the capacity to address what it is that we need to address. Muchas gracias, Diana. Well, can I just add super quick? Thank you, and gracias usted. Certainly, I pray that I have the wisdom and the insight at this point in the game to just remain silent, do not fan the fire, do take a path of distance, and simply hold space for the person who is being affected. And and then after the fact, I validated her for what I just witnessed and that she's not crazy, and to breathe deeply and know that that I comprehend what just occurred and she's not alone. But I guess what I really wanted to ask is that, is there a specific prayer or specific note of compassion that Lama would send to the person who is obviously having this, torment within, this struggle within herself that needs to cause harm, or finds it important to cause harm or whatever? Is there a specific prayer or that he would suggest to use? I mean, I do actually pray for this person every day. I know her, I've known her a while, and I pray for her health, her happiness, and her prosperity every day. I send her light often and hold no ill feeling, hold no feelings of harm towards her. But is there a specific and specific that he would use, that he likes to use for situations such as this? If he comes up to situations like this, what does he do? Do you know? Yeah, puede hacer la Om Mani Padme Hum. Yeah, he said, yeah. Mani Padme Hum, no? Yeah, Om Mani And the Padme Hum. meditation that we do right now. So Yes, you breathe in the suffering of that person, Yeah. and you breathe out well-being, and you can add the mantra in that too as you do it. Eso tu gran maestro. So this is your teacher. Gran maestro. Totally. Gracias. Por eso uno de los últimos artículos, ¿no? Interesante en el budismo general se me dice, ¿no? Persona que más odio, más y cosa, ¿cómo se llama? Como haciendo negativo, ¿no? Nosotros enviamos luz para él quita feliz que no moleste para nosotros. Right. So ¿Entendió? Eso uno skillful. Sorry. Funny. He said, so you send you bring in compassion, their suffering, and then you send out light to them that they feel happy and well, because when they're happy and well, they're not going to be bothering you. ¿Cierto? Eso. Porque él está confundido, ¿no? No confundido, ¿no? Persona, ¿no? Thank you. Okay. I just want to attend one more. Thank you, Carmela. Yeah, Carmela just shared that my pattern is falling into fragmentation, and then I just freeze, and studying with Lama has helped me to learn recognizing this pattern, and the meditation, my teacher. Thank you for sharing that, Carmela. Thank you. Entonces, ahora nosotros, importante, trabajamos esta semana como mindfulness, ¿ya? So this week, your homework is to practice mindfulness. No solo pensamiento, no solo emociones, ¿ya? So look at your thoughts and look at your emotions. Emociones, no soltar, ya, no soltar. ¿Cómo? Como no soltar. Como uno perro, ¿cierto? Como está bravo, no soltar fuera. Okay. ¿Cierto? Como la transformar. Okay, so don't just let your mind go wild. Like, take a look at it. Look at the thoughts and look at the emotions. That education. Like tame it a little bit. Education. Educate your mind. Eso. Entonces ahí, maravilloso, ¿no? Okay.
Buenas noches. Buenas noches a Good todos. Thank you night. so much. I see some of our neighbors down the mountain here. We love you. I see some of our friends in See you San soon. Jose. Namaste. I see Brad over there and somewhere beautiful with big bones that look like dinosaurs. And we love each of you. Thank you. Peonia. Max está en San Okay. Jose. Gracias a todos. Buenas noches.